Most people only pay attention to the final product of a successful entrepreneur. They say things like, I can never be like them, or they got lucky. What most don't see is what they've overcome. All the struggles, the daily rejections, the heartaches, the betrayals, the rumors, the criticism, the empty bank account, and all those lonely nights while trying to make their vision a reality. You see, the only difference between the one who quits and the one who doesn't is that they showed up every day. They worked hard every day. They hustled every day. They learned from a proven mentor every day. They improved every day. They did all this even though they felt like quitting every day. And eventually, they became who they are today. Happy evening, everyone. Thank you so much, everyone, for joining this wonderful live session with episode number 12. So, ரொம்ப excited-ஆ இருக்கேன், ரொம்ப சூப்பரா இருக்கேன். Like first episode start பண்ணும்போது சும்மா ஒரு fluke-ல start பண்ணேன். So, episode 12 வேற வந்திருக்கு. And happy to welcome you all in my 12th episode of Live with SMB. So, இந்த ஒரு episode ரொம்ப different-ஆன விஷயம் and ரொம்ப ஒரு புஷ் பண்ற ஒரு விஷயம். பிகாஸ் வந்து இப்போ வந்து எவ்ரிபடி வாண்ட்ஸ் டு பி a business owner, everybody wants to do something, பட் எத்தனை பேர் அது வந்து ரியாலிட்டியா பண்ணியிருக்காங்க, அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான விஷயம். பிகாஸ் நான் வந்து இந்த ஒரு பர்சனோட வீடியோ பார்க்கும்போது இந்த ஒரு வீடியோல வந்திருக்க பர்சன் இருக்கார்ல, சோ அவரை பத்தி சொல்லணும்னா he is a wonderful entrepreneur and he has his own YouTube channel. அந்த யூடியூப் சேனலோட நேம் என்னன்னா வந்து வேல்யூடெயின்மென்ட்னு சொல்லிட்டு. சோ அந்த லைக் சேனலோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்ல ஃபார் ஷூர் கொடுக்குறேன். அவரோட பேர் என்னன்னா வந்து பேட்ரிக் பெட் டேவிட்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஹி ஹாஸ் திஸ் வண்டர்ஃபுல் யூடியூப் சேனல் ஆஃப் வேல்யூடெயின்மென்ட் அண்ட் ஹி இஸ் லைக் ஆர்கனைசேஷன். ஹி ஹாஸ் ஹிஸ் ஓன் ஆர்கனைசேஷன் ஃபார் இயர்ஸ் அண்ட் இயர்ஸ். நிறைய பீப்புளோட லைக் நெட்வொர்க் வச்சிருக்காரு அண்ட் நிறைய ஏஜென்சி இவருக்குள்ள வேலை பார்க்கறாரு. ஸோ அவரோட அபவுட் செக்ஷன்ல நீங்க போய் செக் பண்ணலாம். So yes, it is very very different. So இப்போ வந்து ஒரு ட்ரெண்ட் ஆயிருச்சு. Everybody wants to do something, everybody wants to like push on and அவங்க சொந்த கால்ல நிக்கணும். பட் ஒரு விஷயம் என்னன்னா வந்து that is the biggest darkest secret னு கூட சொல்லுவாங்க. or else இப்படி கூட சொல்லுவாங்க, என்னன்னா வந்து ஒரு காயினுக்கு வந்து ரெண்டு சைடு இருக்கும் கரெக்டா. ஒரு சைடு மட்டும் தான் நம்ம வந்து சூப்பரா பாக்குறோம், பட் இன்னொரு சைடு இருக்கு. சோ அந்த சைடு எத்தனை பேருக்கு தெரியும் தெரியாதுன்னு சொல்லிட்டு தெரியல. பிகாஸ் அந்த சைடு யாருக்கெல்லாம் தெரிஞ்சிச்சுன்னா it will be very much different. So இன்னைக்கு அந்த வீடியோ தான் உங்களுக்கு வந்து காமிக்க போறேன். So by the same person, அவர் வந்து லைக் அந்த ரெண்டு வீடியோவும் வந்து சொல்லியிருக்காரு. இதுக்கு முன்னாடி நீங்க பார்த்த வீடியோ லைக் ரியல் ஸ்ட்ரகிள் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ சேம் பர்சன் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்காரு. ஸோ அந்த வீடியோ நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். பிகாஸ் ஐ ஜஸ்ட் வாண்டட் டு லைக் டெல் ஆல் யூ பீப்புள். பிகாஸ் இந்த கொரோனா சிச்சுவேஷன்ல வந்து எவ்ரிபடி ஆர் லைக் left up. நான் அந்த வேர்ட் யூஸ் பண்ண விரும்பல. எவ்ரிபடி ஆர் left up. என்ன பண்ணணும்னு தெரியாம இருக்காங்க. எவ்ரிபடி இஸ் லைக் giving some or the other opportunities. For sure சொல்லணும்னா everybody are giving opportunities, but விஷயம் என்ன, is that right opportunity? அது எனக்கு செட் ஆகுமா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் வந்து நிறைய லைக் திங்க் பண்ண மாட்டாங்க. that's why they are going into some other wrong thing also. Because like I also had many worst experiences and very good experiences also. Because நானே வந்து லைக் I have taken many wrong decisions too. So என்னால வந்து நிறைய people வந்து கூட like there are people who have been suffered with me and அவங்களாம் வந்து இன்னும் என் கூட டச்ல இருந்து they are like okay brother, let's travel together, நம்ம சூப்பரா வந்து எடுத்து பண்ணலாம், you are very good. So உங்க ஒரு லைக் உங்களுக்காக வந்து என்ன வேணாலும் நம்ம வந்து எடுத்து பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு they are with me right now itself. பட் அவங்களுக்கு வந்து நான் ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்லணும் and காமிக்கணும்னா that is a like flip side of the coin too. So அந்த ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் உங்களால வந்து பண்ண முடிஞ்சிச்சுன்னா ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும். பிகாஸ் அது வந்து உங்களுக்கு இந்த டைஜஸ்ட் பண்றதுக்கு யூ நீட் அ மெச்சூரிட்டி. பிகாஸ் ஓப்பனா சொல்லணும்னா ஒரு விஷயத்துல வந்து இறங்க போது எல்லா விஷயமும் தெரிஞ்சுட்டு இறங்குறது ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். ஸோ I want to just show you that video also. So அந்த ஒரு வீடியோ here we go. So
ஸோ அந்த வீடியோ நான் காமிக்கிறேன். ஸோ இட் வில் பி ஆல்சோ சம்வாட் டிஃப்ரெண்ட். ஸோ அந்த ஒரு வீடியோ கூட நீங்க யாருமே வந்து பார்த்திருக்க மாட்டீங்க. So because I just wanted to help and support you all people to do something good. Because last level there is a thing I just wanted to support you to also in this lockdown situation. So here we go, the second video which I wanted to show you all people. This is the second video. Here we go. But the game of entrepreneurship is so ugly that if people actually knew how ugly was up front, very few would even do it. It's very ugly. It's very lonely. It's very frustrating. It exploits you at the highest level. You know, in the world of business, you don't just have one or two weaknesses. Imagine all of a sudden one day, 50 weaknesses are exposed, all at the same time. And everybody tells you, because it's you. Who wants that? No one wants that. And imagine a game where you always have to recreate yourself or else you lose. Like, let me put it to you this way. It's like working out, but you can't take a day off. You know how you work out, at least you got like a few days off to have your, regroup and all that stuff. For the first 2 to 5 years, if you look the other way just because you just made $1 million in a month and you start getting very cocky or arrogant, boom, you're wiped out. That's all it takes. It's a subtle look away to get knocked out. Why do you want to be an entrepreneur? And the answer has to be very crystal clear. It's not just because, don't let the lifestyle fool you. I mean, it takes a lot of work. And you have to ask yourself the question, are you really willing to go through it? If yes, Chris, here's the one thing I do advise to Brian, to everybody. I think everybody ought to run a part-time business. Affiliate marketing, great. Sell products on the side, garage, whatever it is. Get your real estate license, sell real estate on the side. Get an insurance license, sell insurance on the side, and maintain your job. And put 10 or 15 hours into it. I think everybody ought to do it and can do it. Everybody. So, but the word of entrepreneur is multidimensional. At what level do you want to go? Do you want to go building a business doing 50 grand a year? Great, go do it. Everybody ought to do it. Do you want to build a business doing $1 million a year? Well, maybe not everybody can. You can build $1 million a year business. 10 million is the interesting number because very few get to the 10 million. 1 of 5, a lot of people get stuck to 1 of 5. 10 is, difficult. And from 10, do you want to do $100 million a year? Do you want to get to $1 billion? I mean, the game changes at that point, right? But the more clear you are on your outcome of everything you do in life, kids, wife, business, career, friendship, spiritual, exercise, the more clear those outcomes are, the more fluid the action is going to be taken because you know why you're doing it. And so, yes, I think today social media fools the reality of being an entrepreneur. A lot of these books, self-help books that you read and say, oh, you got to do this and you got to do this and you got to do that. They don't touch on the ugly part of running a business. Now, set the ugly part aside. The one part that outweighs being willing to tolerate all this pain is the fact that choices matters to you. If you're driven by choices, if you're driven by control, if you're driven by, being able to choose the kind of a life you want to live, that reward is so much higher than the pain you're going to have to put up, that you're willing to put up with the pain because you want this. Because what's the flip side? Here's the flip side. My 3 kids go to the same private school together. It's very expensive. Okay, you live in a decent community. You have a house with elevators and privacy. You can have security, you can have nicer insurance, nicer protection, better advisors, better counselors, better money managers, better attorneys, better CPAs, better protection, all of that stuff. The choices, better places to go, people that you can associate with that are at your same level, if not higher than you, more things that you can have as choice. I'm not talking necessarily material things, choices. So if the choices and the controls that big of a motivation for you, you're going to be able to put up with the pain. But if the pain's too much for you and this doesn't really matter, you'll eventually go back to having a job. Think about how many people started a podcast and they had potential, but they stopped. Think about it. Think about how much work it takes to run a podcast, okay? You have a wife, you have a kid, you have a business, you have all these other things. Think about the effort it takes. Think about the discipline. Think about the level of consistency to find the guests, to interview, to questions, to research, to content, to all this stuff takes a lot of effort, right? But you're doing it. It's very obvious you're enjoying it and it matters to you. And that's why you're effective.
You see some people that it doesn't matter to them, they're winging it. So that's the differentiator between an amateur and a pro. A pro's trying to figure out a way to be prolific because it matters to them. Because if it does, the world better get out of your way, because you're going to get what you want at whatever level you want. எஸ் எல்லாருமே இந்த வீடியோ பார்த்திருப்பீங்க. ஜஸ்ட் இந்த ஒரு வேர்ட் உங்களுக்கு தெரியுதா இல்லையான்னு தெரியல. I just wanted to read it loud to you people. Ferrari doesn't advertise on TV because their customers don't watch much. This is the thing I just wanted to tell all you people, because நம்ம என்ன எய்ம் பண்ணி பண்றோமோ அதுக்கும் நம்ம என்ன பண்ண போறோமோ ஃபியூச்சர்ல அதுக்கும் இதுக்கும் ஒரு லைக் தேர் ஷுட் பி a sync, right? ஸோ அந்த சிங்க் வந்து இல்லாதனால ஒரு இஷ்யூனால தான் நம்மளுக்கு வந்து இந்த விஷயம் எல்லாமே நடக்குது. ஸோ இப்போ விஷயம் என்னன்னா, I just wanted to show you this video because everybody thinks it's fancy, எல்லாமே வந்து சூப்பரா இருக்கும். பட் அதுக்கு பின்னாடி வந்து for sure there will be a struggle, there will be a excitement. பட் விஷயம் என்ன தெரியுமா, it will be happy. பிகாஸ் நீங்க பண்ற எல்லா விஷயமும் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சு பண்ணுவீங்க. பிகாஸ் இட் வுட் பி வெரி பேஷனேட். நான் இந்த வீடியோ பண்ற காரணம் என்னன்னா, எனக்கு வீடியோ பண்ண பிடிக்கும். நான் ஏன் வந்து பீப்புள்கிட்ட வந்து பேசணும்னா எனக்கு வந்து அது பண்ண பிடிக்கும். என்ன இஷ்யூஸ் வந்தாலும் ஐ லைக் டு டூ தட். இந்த ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு வந்து லைக் கிளிக் ஆச்சு அண்ட் ஒர்க் அவுட் ஆச்சுன்னா இட் வில் பி வெரி குட். பிகாஸ் ஜஸ்ட் அல்டிமேட்லி வாட் எவர் வி டூ இஸ் ஃபார் ஹாப்பினஸ், ரைட்? ஸோ அந்த வீடியோலயே நீங்க வந்து பார்த்திருப்பீங்க, எவ்ரி திங் ஹேஸ் அ பாசிட்டிவ் சைட், எவ்ரி திங் ஹேஸ் அ நெகட்டிவ் சைட், பட் யூ ஷுட் நோ விச் மேட்டர்ஸ் அ லாட். ஸோ இந்த ஒரு வீடியோ நான் வந்து பண்றதுக்கு ரொம்ப வந்து ஒரு ப்ரௌடா இருக்கேன். அண்ட் ஐ ஜஸ்ட் வாண்டட் டு டெல் ஆல் யூ பீப்புள் தட் இஃப் யூ ஆர் ஃபைண்டிங் சம்திங் லைக் யூ வாண்டட் டு டூ சம்திங் இந்த லாக்டவுன்ல, ஏதோ ஒரு விஷயம் நீங்க கத்துக்கணும், ஏதோ ஒரு விஷயம் நீங்க பண்ணணும் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா, I have an opportunity. I just wanted to help and support you people. So Ebdina and I have been contact with many people. So I just wanted to help you all people through this wonderful platform of mine. எனக்கு கிடைச்ச ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் வச்சுட்டு உங்க எல்லாருக்குமே வந்து ஹெல்ப் அண்ட் சப்போர்ட் பண்ணலாம்னு இருக்கேன். What I can do is, right, நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்ல வந்து ஒரு ஃபார்மோட லிங்க் வந்து லைக் பிளேஸ் பண்றேன். So what you can do, use that link. நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா வந்து அந்த ஃபார்ம் ஃபில்அப் பண்ணலாம். ஸோ ஃபார்ம் ஃபில்அப் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு வந்து உங்க இன்ட்ரெஸ்ட்க்கு ஏத்தாப்புல, உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயத்துக்கு ஏத்தாப்புல ரெப்ரசன்டேட்டிவ் வில் கான்டாக்ட் யூ. ஸோ அந்த விஷயம் வந்து உங்களுக்கு வந்து பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா யூ கேன் கோ ஆன். பிகாஸ் அந்த வீடியோல நீங்க வந்து பார்த்திருப்பீங்க, இட்ஸ் நாட் ஒன் டே கேம், இட் டேக்ஸ் டைம் ஃபார் ஷோர். அண்ட் அந்த டைம் நீங்க பண்ண சைட்ல நீங்க ஏதோ ஒரு விஷயம் வந்து பண்ணிட்டு நீங்க வந்து ஒர்க் ஆன் பண்ணுங்க. தட் மே பி அன் அஃபிலியேட்டட் மார்க்கெட்டிங் திங், or it may be a sales training, it may be a management training, it may be something, but do something in your part time too. Because in the ஒரு time situation irukla namakku marubi kadaikke podhe kadayadu. We can take this in a positive way, in a negative way, or do nothing and sit idle. All three has the choice of doing something. So nee da decide pannu enna pannonu solittu. So this is the thing, I just wanted to clear this out. லிங்க்ல வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்ல வந்து ஒரு லிங்க் இருக்கு, அதை கிளிக் பண்ணிட்டு வந்து யூ கேன் லுக் அவுட். ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் ஃப்ரம் மை சைட். ஸோ இந்த ஒரு வீடியோ வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அப்படி யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ. இட் வில் மோட்டிவேட் மீ டு டூ மச் வீடியோஸ். அண்ட் இஃப் யூ வாண்ட் டூ சப்ஸ்கிரைப் டு மை சேனல். தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் ஃபார் ஷூர் உங்களுக்கு வேற ஏதாவது வீடியோஸ் எனக்கு சஜஸ்ட் பண்ணும், இந்த ஒரு வீடியோல வந்து நீங்க பேசினா சூப்பரா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க சொன்னீங்கன்னா ஃபார் ஷூர் அதுவும் பண்றதுக்கு நான் ரெடியா இருக்கேன். So this is all from my side. எப்போ நான் சொல்ற மாதிரி, stay safe, stay happy and stay passionate always. Thank you so much. Bye bye. And we don't care about the obstacles and the haters that keep saying it's impossible. All I know is that we gotta go level up our lifestyle if we love the game. And we don't care about the obstacles and the haters that keep saying it's impossible. All I know is that we gotta go level up our lifestyle if we love the game. Living the life, the life of an entrepreneur. Living the life, the life of an entrepreneur.